Menuju Formula 1 adalah mimpi semua pebalap kursi tunggal di seluruh dunia. Mimpi itu pun perlahan mulai diwujudkan oleh pebalap harapan Indonesia, Sean Gelael. Bersama tim jagonya Ayam, tahun ini Sean mulai menapaki satu langkah terakhir sebelum ke F1 di ajang balap World Series by Renault Formula 3.5. World Series 3.5 yang terdiri atas 9 seri telah memasuki tahun ke-11. Selama lebih dari 10 dekade, World Series telah menelurkan banyak pebalap ke Formula 1. Salah satu yang paling sukses tentunya adalah juara dunia 4 kali F1 Sebastian Vettel. Menurut Presiden Direktur Renault Sport Technology Patrice Retty, teknologi yang dikembangkan di World Series sangat mendekati mobil yang tampil di Formula 1. Well, the cars are very close. They're carbon fiber, they have great aerodynamics. The speed in corners is almost the same as Formula 1. The only difference finally is the power of the engine. Formula 1 have more powerful engines, but our drivers are very quickly able to drive a Formula 1. Mobil yang digunakan di World Series berkekuatan 3.500 cc atau 580 tenaga kuda yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam. Dalam Formula Renault 3.5, balapan dilakukan 2 kali di hari Sabtu dan Minggu siang. Kecuali di seri Monaco yang hanya sekali balapan karena berbarengan dengan penyelenggaraan F1. Posisi start para pebalap ditentukan pada kualifikasi di masing-masing race pada pagi harinya. Khusus di balapan kedua hari Minggu, para pebalap wajib masuk ke pit stop dan mengganti kedua ban. Sementara poin bisa didapat apabila pebalap mampu finish di urutan 10 besar. Sebagai juara di setiap serinya, pebalap Formula Renault 3.5 akan meraih 25 poin. Balapan perdana World Series by Renault Formula 3.5 dilaksanakan akhir pekan ini di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Pebalap tim jagonya Ayam with Carlin, Sean Gelael menggunakan nomor 25 di kendaraannya. Sementara Tom Dillman berpegang pada nomor keberuntungannya 26. Tim Liputan Kompas TV, Matana, Spanyol. Salam Kompas Sport. Selamat malam dan selamat datang. Tentunya senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda dalam World Series Formula Renault 3.5. Ada saya Coach Taka Caroline. Dan saya Feliciano Haryanto. Dan ini adalah musim pertama di mana tim Indonesia setelah kemarin sukses dengan Formula 3-nya naik peringkat ke World Series Formula 3.5 by Renault, yaitu tim jagonya Ayam. Betul sekali, ada 2 pebalap yang terdiri dalam tim jagonya Ayam. Ada Sean Gelael dari Indonesia dan juga ada Tom Dillman dari Perancis. Mereka akan berlaga untuk hari ini adalah race kedua. Setelah kemarin hasilnya dari tim jagonya Ayam berhasil meraih poin dengan 2 poin. Itu adalah berkat sukses finishnya Tom Dillman di peringkat ke-9. Betul sekali, dan tentunya untuk membahas race kedua kali ini, kita tidak hanya berdua di studio Sport Lovers, karena sudah hadir juga seseorang yang memang telah malang melintang tidak hanya di dunia F3 tapi juga Formula 1. Welcome to Fairuz Fauzi Fairuz. Fairuz Fauzi. What should we call you then? Is it Fairuz or is it Fauzi? Fairuz or Fauzi? Fairuz or Fauzi? It's the same. Or just call him F2. F2. Fairuz ini sudah sangat berpengalaman dari mulai GP2, kemudian juga Formula 3.5 by Renault juga, kemudian juga sempat menjajal sebagai professional test driver for Formula 1, right? Ya. Nah, di sini kita akan ngobrol lebih banyak karena tentunya Fairuz sendiri punya pengalaman dan juga tahu sekali bagaimanakah kesulitan perbedaan antara Formula 3.5 dan juga Formula 1. Di mana sebenarnya ini adalah satu langkah terakhir bagi pebalap untuk naik ke Formula 1. Is that right? Ya. Formula Renault 3.5 adalah platform yang terbaik untuk driver preparation before dia sampai ke tahap Formula 1. Kerana Formula Renault, kalau siapa yang boleh bawa Formula Renault 3.5, maknanya kalau dia masuk ke Formula 1 lebih senang untuk membawa because speednya tak jauh perbedaannya. Jadi ibaratnya ini bagaikan mirip lah untuk tantangan dan juga kesulitannya antara between Formula 3.5 and Formula 1. And sebelum kita berbicara lebih panjang, kita juga ajak untuk sport lovers di rumah
Dan juga yang lagi di jalan, kalau misalnya bingung pengen nonton bareng, aduh kayaknya di rumah nonton cuma bertiga sama keluarga, bisa gabung. Karena kita ada nobar juga, dan juga nanti akan ada quiz. Betul sekali, nanti di penghujung acara kita akan bagi-bagi hadiah uang tunai sebesar Rp1.000.000 persembahan dari KFC. Tapi nanti ya, setelah Puas race-nya deh makan usai. ayamnya itu. Dan sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan dua pebalap yang tadi sudah kita jelaskan sedikit. Masing-masing ada Sean Glyle dan juga ada Tom Dillman dalam tayangan berikut ini. Kejuaraan balap mobil dunia Formula Renault 3.5 siap diikuti oleh 11 tim dari berbagai negara. Salah satunya adalah wakil dari Indonesia, tim jagonya Ayam with Carlin. Jika menelisik ke belakang, kiprah tim jagonya Ayam with Carlin di ajang balap jet darat dunia memang sudah tak asing lagi. Terlebih, nama juru kemudi andalannya, Sean Glyle, sangat erat jika kita membahas lebih dalam tentang tim ini. Tim jagonya Ayam with Carlin yang terbentuk di tahun 2014 sebelumnya diperkuat trio pebalap. Sean Glyle, talenta muda kebanggaan Indonesia, pebalap asal Italia Antonio Giovinazzi, dan Tom Blomqvist dari Inggris. Mengikuti 11 seri kejuaraan Formula 3 Eropa sejak 19 April 2014, tim jagonya Ayam with Carlin mencatat grafik penampilan yang positif. Setelah menyelesaikan 33 lomba, tim jagonya Ayam with Carlin berhasil menempati posisi kedua klasemen akhir tim. Tahun 2015, Sean bersama tim jagonya Ayam with Carlin naik pangkat ke level turnamen yang lebih bergengsi, yakni Formula Renault 3.5. Di ajang ini, tim jagonya Ayam with Carlin menggandeng pebalap Prancis Tom Dillman untuk menemani Sean Glyle. Keduanya siap untuk menampilkan performa terbaik di kejuaraan balap jet darat satu tingkat di bawah balapan bergengsi Formula One ini. Mampukah pebalap kelahiran 1 November 1996 ini memberikan kejutan di setiap seri Formula Renault 3.5 bersama Tom Dillman? Kita nantikan saja. Nah, itulah tadi sedikit tayangan mengenai profil dari tim jagonya Ayam yang terdiri dari Sean Glyle serta Tom Dillman. Ya, kemarin di musim 2014, tim jagonya Ayam sukses di Formula 3 dengan mendapat runner-up untuk tim dan juga dari drivernya juga. Betul. Tom Blomqvist itu mendapat runner-up juga. Nah, itulah akhirnya tim jagonya Ayam with Carlin naik peringkat sekarang ke Formula 3.5. Betul sekali, dan sebagai bangsa Indonesia saya yakin sekali pada race kali ini juga pasti kedua pebalap kita bisa naik podium. Harus yakin, harus positif dong sebagai tim Indonesia yang berlaga di sana. Betul sekali. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai kejuaraan World Series Formula Renault 3.5 ini, banyak sekali sejarah-sejarah yang perlu kita pahami, dan untuk itulah kita juga sudah menghadirkan pakarnya hari ini kan. Kita akan langsung berbincang-bincang. Ya, how do you see about this tim jagonya Ayam? It's quite I think for me, Carlin has a very good history in motor racing. Yeah? They won a lot of races in Formula 3, British Formula 3, and also they have a good experience in GP2, and also this Formula Renault 3.5. But I think the good thing is jagonya Ayam, I think combined with Carlin, there will be very strong team. Yeah. Jadi ternyata kalau menurut Virus memang Carlin ini memiliki sejarah yang positif ya dalam dunia F3, dan sekarang dikombin dengan tim jagonya Ayam, mereka akan menjadi tim yang unstoppable. Let's just see about that. On the last season of Formula 3, tim jagonya Ayam is with Sean, kemudian juga bersama dengan Antonio dan juga Tom Blomqvist. For this season, Sean will be riding with Tom Dillman. Dillman. Akan berlaga dengan Tom Dillman di tim jagonya Ayam. About these two drivers, what do you think? I think Sean can learn from Tom, because this will be not the first season for Tom. It's going to be a second season. So I think Tom Dillman is not a rookie anymore. So I think as a teammate he can learn and also probably beat Tom in the future if he get it up fast, you know. So the most important thing for him, I think this season is to be consistent, to consistently finish and collect points, because the end of the race, the last 3 races will be determined for your championship points. That's very important. Yes. Saya yakin, dan saya juga setuju sekali ya. Ini tentunya akan menjadi pembelajaran sendiri bagi Sean Glyle yang nanti bisa belajar banyak dari Tom Dillman tentunya. Bagi tim jagonya Ayam juga ini adalah sebuah awal yang positif, berhasil meraih poin dengan 2 poin, dan itu baru race pertama. Di race kedua kita akan lebih positif lagi karena akhirnya setelah kualifikasi di race kedua,
ini ada kemajuan dari Sean dan juga Tom, di mana Sean akhirnya akan starting grid di posisi ke-14. Kita akan menganalisa lebih jauh karena hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Ya. Kita akan untuk start race kedua di Formula 3.5 by Renault ini. Kita akan kembali saudara setelah pesan-pesan berikut, tetap di Kompas TV. Sirkuit Motorland Aragon membuka balapan perdana kejuaraan Formula 3.5 Renault World Series 2015. Ciudad del Motor de Aragon terletak di dekat kota Alcanis, Spanyol. Kental akan sejarah olahraga otomotif, Alcanis menjelma pionir tuan rumah balapan yang berusia ke-11. Lahir di tahun 1956, Motorland Aragon sebelumnya berupa jalan raya dan dikenal sebagai sirkuit urban dengan nama Circuito Guadalupe. Let's say that Motorland is, let's say, the heritage of all those races that were happening in the city, starting from the 60s, no? When during many years, one weekend per year, the whole city was becoming a racetrack, no? Due to the fact that they were having all these touring car races. So this had to, unfortunately, stop, especially during the 90s, because the cars were going very fast, and then there were some safety issues. No? And then there was a group of people that started to work very hard, trying to get what the truth that we see at the moment with the Motorland. So from that heritage of that time is where Motorland started his life, first of all in 2006 with the karting area and the motocross and the supermod, and then lately in 2009 is when this huge, let's say, road racing racetrack was launched. Ide pembangunan sirkuit modern Motorland Aragon terlaksana tahun 2006 dengan desain dari arsitek ternama Jerman Hermann Tilke. Fasilitas sirkuit Motorland Aragon terbagi 3 zona: teknologi park, leisure and culture area, dan sport area. Tahun ini World Series by Renault F3.5 memilih sirkuit Motorland Aragon sebagai seri pembuka dengan alasan nilai sejarahnya yang kental. Karakteristik lintasan Motorland Aragon yang unik akan menghadirkan atmosfer berbeda bagi siapapun yang berpacu di dalamnya. Sirkuit Motorland Aragon pada musim 2015 ini digunakan sebagai sirkuit pembuka kejuaraan World Series by Renault Formula 3.5. Tentu sirkuit Motorland Aragon akan menghadirkan persaingan seru para pebalap dengan karakteristik sirkuitnya yang cepat. Dari Motorland Aragon, tim liputan Kompas TV. Oh, teruk hujan ni. Followers kembali di World Series Formula Renault 3.5. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang hanya tinggal kurang dari 15 menit untuk start race kedua di sirkuit Motorland Aragon Spanyol ini, saudara. Dan kalau kita laporkan sekarang secara langsung bahwa yang kita dengar terakhir kabar bahwa di sana lagi basah sirkuitnya, wet. Betul sekali. Ya, namun status. sekarang kita akan fokus membahas mengenai kendaraan yang akan digunakan oleh para pebalap kita di kompetisi atau ajang ini. Seperti yang kita ketahui, memang kendaraan yang akan digunakan jelas berbeda dengan kendaraan F1. Tapi di mana letak perbedaannya? Kita akan langsung tanya kepada pakarnya ya. Silakan, Fauzi. The difference between the Formula 1 car and Formula 3.5, is it? Is it really, there's much difference? It's a big difference. Of course, the speed-wise is not far off for the driver to adapt to Formula 1, but the difference in technical is huge. Example, the horsepower on the World Series 3.5 is V8 530 horsepower, and Formula 1 with the new engine is 600 horsepower, including KERS, and also the motor, electric motor, will generate around 750 to 800 horsepower. So, for the driver point of view, to change the setup with Formula 1 car, you can do it a lot more on the steering wheel, where with the World Series, it's limited. So, I think for one make series, for same car, for everyone, is going to be a great challenge for them, because the competition is much more, what I call this, competitive.
than anything. Yeah. Jadi ternyata horsepower-nya justru lebih tinggi dibandingkan F1 ya? Ya, namun kekuatan mesin dari Formula 3 ini 3.500, Formula 1 3.000 ya. Namun tingkat kesulitannya between the car Formula 1 and Formula 3.5. No, I mean, you say just now it's 3,000. No, actually, Formula 1 is 1.6 V6. It's downsized, but the technology enhanced to use turbo to generate 600 horsepower for Formula 1. But Formula 3.5 is a good, like I said, is a good platform because the driver gets to learn to use few information on the steering wheel, then adapt to Formula 1. But speaking of the technology itself, what kind of technology will the team Jagonya Ayam use in their car? I mean, with the new regulation, when I was racing, I'm not be able to use DRS those days in 2009. But now, since 2012, the new design, the team be able to use the regulation change and can use the DRS. DRS is basically is the aero configuration at the back where it allows you to have an overtaking maneuver on the straight, to create more excitement. Jadi ada satu kesamaan lagi antara Formula 1 dan Formula 3.5 ini adalah sama-sama sudah dilakukan DRS itu. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan strategi bagi driver dan juga tim untuk overtaking di trek lurus. Dan regulasinya ini baru diubah pada tahun 2012 ya. Regulasi serta setting yang digunakan dalam mobil ini baru dipastikan berubah pada tahun 2012. About the tire, kalau misalnya kita lihat ini saat ini adalah tadi perkembangan terakhir bahwa wet circuit. So what in the World Series, it's not, you don't have much choice. I think you only have slick and wet tires. So in Formula 1 you have slicks and then intermediate and rain tires. So I think for looking at the circuit condition, it's going to be very wet. So you require to use wet tire, or probably will add change of aerodynamic to add more downforce. Oke, jadi lebih strategi yang digunakan untuk menggunakan dari aerodinamisnya yang diganti. Karena memang kesempatan untuk di race kedua ini hanya ada 2 ban yang boleh diganti ya. Jadi semua ini kita yakin untuk tim Jagonya Ayam menggunakan strategi yang terbaik untuk mengatasi sirkuit yang basah saat ini. Kita akan mengetahui bagaimanakah perkembangan terakhir secara langsung dari sana. Ya, untuk mengetahui bagaimana kabar terbaru dari sirkuit Motorland Aragon Spanyol, kami sudah terhubung dengan reporter kami, ada Retno Lestari di sana. Retno, bagaimana kondisi terbaru di sirkuit? Ya, Conchita dan juga Feli, saat ini saya berada di starting grid, di mana sebentar lagi tim Jagonya Ayam With Carlin dengan pebalapnya Tom Dillman dan juga Sean Gelael akan melakukan start. Dan pada hari ini hujan turun cukup deras sehingga nanti akan mempengaruhi penampilan para pebalap. Namun demikian, tim Jagonya Ayam With Carlin akan melakukan start dengan ban basah. Dan Sean Gelael akan melakukan start dari posisi ke-14, di mana sebetulnya posisi ini adalah posisi yang baik karena ini merupakan balapan perdana Sean di World Series yang menggunakan mobil dengan kekuatan yang sangat besar. Selain itu juga para pebalap yang tampil di Formula Renault 3.5 ini adalah para pembalap berpengalaman, di mana sekitar 5 pembalap adalah pembalap dari yang melakukan tes di Formula 1. Dan saat ini Sean Gelael berada di belakang saya, sedang bersiap-siap untuk melakukan start dan sedang berdiskusi dengan tim engineer. Dan race ini akan dilakukan di belakang mobil safety car karena memang lintasan yang sangat basah ini akan menyulitkan para pebalap untuk bisa tampil maksimal, dan safety car ini akan keluar untuk mengamankan para pebalap saat menuju balapan. Para pebalap akan berada di belakang safety car selama kurang lebih 3 lap. Dan demikian informasi yang bisa kami laporkan dari sirkuit Motorland Aragon. Tim Liputan Kompas TV kembali ke studio. Terima kasih Retno Lestari melaporkan langsung dari Motorland Circuit Aragon Spanyol. Iya, kalau tadi kita sudah dengar sayup-sayup bagaimana suara mesin dari mobil Sean Gelael, terbayang kalau ada langsung di sana. Kencang sekali suara mesinnya. Atmosfernya berasa sampai dengan sini dan tampaknya memang sudah siap perang nih. Betul. Sean Gelael dan juga Tom Dillman untuk tim Jagonya Ayam. Oke,
Dan kita juga nanti akan membahas karena ini memang juga a little bit tricky ya soal sirkuitnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekarang ini sudah ada 2 rekan kita di Surabaya dan Jakarta yang akan melaporkan bagaimanakah situasi nobar di sana. Kita lihat seperti apa suasana di sana. Terima kasih dulu untuk teman-teman yang ada di sini udah mau mendukung pacar saya. Atas nama pacar Seon, itu pacar Seon, itu anak saya. Tim jagonya Ayam Wirkali yang terdiri dari Sean Gelael dan juga Tom Dillman yang akan segera beraksi di race kedua Motorland Aragon Spanyol. Dan para pendukung dan penonton di sini akan dihibur juga selain nobar, akan dihibur oleh penampilan dari 3 lelaki muda yang tergabung dalam Overtunes yang sedang menyanyikan dunia bersamamu. Dan selain penampilan dari Overtunes, para penonton dan juga pendukung di sini akan didukung dengan dance performance dan juga hiburan lainnya dan juga pembagian hadiah-hadiah menarik. Dan kita lihat bagaimana sih situasi dan kehebohan yang terjadi di tempat nonton bareng lainnya yang berada di Jakarta KFC Lenteng Agung Jakarta. Rekan saya Chris Rahel punya laporannya dari KFC Lenteng Agung Jakarta. Silakan Rahel. Dengan kemeriahan yang ada di Surabaya, di sini juga para pendukung dari Gelailais atau yang disapa dengan Gelailais sangat antusias dan juga mereka masih semangat dan bahkan sudah memadati area nonton bareng sejak pukul 12 siang. Dan apalagi pada nonton bareng kali ini akan ada musik performance dari Project Pop yang sebelumnya juga telah dihibur oleh penampilan dari stand up comedy. Euforia di sini sangat terasa, apalagi para penonton yang ada bukan hanya datang dari penonton biasa, tetapi juga para komunitas-komunitas otomotif yang datang untuk mendukung Sean yang akan berlaga di World Series Formula 3.5. Dan bagi Anda yang ingin hadir, masih terbuka kesempatan untuk datang ke sini karena penampilan dari Project Pop tentu saja akan menjadi daya tarik tersendiri sebelum dimulainya Sean pada ajang Formula 3.5. Terima kasih, itulah yang bisa saya laporkan langsung. Kembali ke studio, Conchita dan Felis. Ya, terima kasih Rahel dan tentunya Sport Lovers, sesaat lagi kita sudah bisa menyaksikan bagaimanakah keseruan yang terjadi di race kedua di sirkuit Aragon Spanyol. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan World Series Formula Renault 3.5 dan sekarang langsung saja kita akan membahas lebih mendetail bagaimanakah sirkuit Aragon Spanyol, tempat berlangsungnya race kedua hari ini. Fauzi, we will see, this is the circuit that they are going to use today. 5.344 kilometers with 17 turns. Out of all these turns, which one is the most trickiest and the most difficult one for the drivers or the racers? I think this race is going to be a wet race. So I think it's very technical for the cars, all the drivers to get into the first corner because this first corner is very tight. I mean the first 3-4 corners is very tight to keep a single file. So this one and this one. And this one, This is we can call it the first sector. First sector. Where I think the drivers need to really be careful because sometimes in the wet you have very bad visibility. So, and another one is more technical. Braking downhill is this one. Oh, so there are three key turns on this circuit. I think it's more because in the wet, I think on the curb, this circuit especially on the curbs in the wet is very slippery, very easy to make mistake. Okay. So, I think this is very important for the drivers to get the tires hit, gets more warm up the tire properly, and also get the brake in the right bias. And I think for the overtaking maneuver, it will be mostly going to be on the main straight before the last sector, towards the last corner.
Oke, jadi sport lovers hampir di setiap belokan memang memiliki kesulitannya masing-masing, terutama untuk 3 belokan pertama yang sudah ditandai tadi, dan khususnya pada trek terakhir. Dan sekarang kita akan segera tersambung dengan sirkuit Aragon di Spanyol untuk melihat bagaimanakah persiapan dari kedua pebalap kita di tim jagonya Ayam. Dan inilah dia, race sudah dimulai. Untuk itu langsung saja kami mengucapkan kepada Anda selamat menyaksikan, dan kita akan menyaksikan terlebih dahulu situasi sirkuit di sana. It's looking very wet out there. So I'm sure that this will affect the tire if they're not using it properly. But the rain probably has stopped. Yeah, I think it's going to be a safety car start because it's very important to get a clear start, because I think if they do a normal start procedure, it's going to be hectic, especially for the first corner. So I think I heard just now it's going to be 2 laps under safety car before the race even go green light. Yeah, they're still doing a warming ups. And as a pro driver, is it, or is it a pro racer? Pro race driver. Or Pro race driver. Yeah. You must have plenty of experience with this circuit. Do you have any particular story that you might want to tell us? I think, like I said before, this circuit is very unique because sometimes it can rain on the other part of the circuit, and then it can be dry on the other part of the circuit because it's around a mountain area. So there's going to be a lot of downhill, right? Yeah, it's going to be a lot of downhill and uphill as well. But I think during the race, it could be before the pit stop, you can see a bit of dry line, because if you look now, the race, the track is wet, but it's not wet enough. You know, when you do like more than 10 laps, I think it will appear a dry line. But like you see on the straight, there's a running a river. There's a 3-4 part on the back straight. So this is, like I said, the last sector is going uphill. Okay. So before you have the hairpin, still quite wet there. Looking at it, it's still quite wet. Yeah. This, like I said, Judging from the weather, do you have any special trick that you might want to suggest to the drivers? I think, to be honest, judging for the weather, is the first few laps you need to keep your nose clean. You make sure that you don't have, you don't make any contact, because if you lose your front wing, that means that you lose your downforce to make sure the front end to turn, you know. So that's the key. Yeah. We're still watching. They're warming up right now. Yeah. And these are the standings. Yeah, this is the standing start. I think Team Jago Ayam first driver is starting from 6. Yes, Dillman is starting from 6, and Sean will be starting at 14. And there it is, Sean Glyle at number 14. Yeah. Still, the safety car still haven't turned off the light, so I guess they're still doing another 1 more lap under safety car. And with all his experience, what do you think about Tom Dillman and his key of success on this race? I think Tom has made a comeback. You know, before he was reported to have testicle cancer, and I think he did make a great comeback to be able to be competitive straight away. He was missing 2 years, I think 1 or 2 seasons, you know, missing racing in the single seater. So to make a comeback with still competitive, I think he has done a very great job. Ya, Sport Lovers, kita masih menyaksikan ini adalah sesi warming up dari para pebalap yang masih mengakrabkan diri dengan sirkuit Aragon di Spanyol, melihat kondisi cuaca yang saat ini masih berawan dengan trek yang basah meskipun hujan sepertinya sudah berhenti turun. Dan sempat membahas mengenai kedua pebalap kita dari tim jagonya Ayam, terutama sosok Sean Glyle yang mengambil posisi nomor 14 dan juga Tom Dillman di nomor 6. Tom Dillman sendiri merupakan partner yang tentunya sangat baik untuk Sean Glyle, di mana Sean bisa belajar banyak dari pebalap satu ini yang tengah melakoni comeback-nya ke dunia F3, terutama dalam World Series Formula Renault 3.5 musim 2015. Kita saksikan bagaimana situasi track yang tidak hanya basah, tapi juga begitu sulit untuk ditaklukkan. Karena tidak semua bagian dari jalanan ini terlihat basah, ada beberapa track yang juga kering, dan tentunya ini membutuhkan trik-trik khusus bagi para pebalap untuk bisa mempertahankan posisi mereka dan tidak slip keluar dari sirkuit. Masih menunggu bagaimana nanti berlangsungnya balapan kedua dari seri Aragon Spanyol.
So speaking about the circuit itself, it's not only been used for World Series Renault, but also for MotoGP. What's the difference between the two tracks or the two circuits? I think the MotoGP circuit, the difference is the last sector, where you don't have the chicane. More or less for the MotoGP, for the last sector before the back straight, you have the hairpin. For the World Series, the differences that you have the hairpin and the chicane before the start-finish straight. So I guess it makes more interesting for the driver for the overtaking maneuver. Absolutely. Sport Lovers, perbedaan dari sirkuit Aragon Spanyol yang bisa digunakan untuk dua kategori balapan, yaitu MotoGP dan juga Formula 3.5 by Renault, adalah tikungan terakhir yang terletak pada sirkuit untuk World Series F3 3.5. Kalau pada MotoGP, trek terakhir hanya tinggal berjalan lurus, maka perbedaannya dalam World Series by Renault adalah ada satu tikungan lagi yang masih harus dihadapi para pebalap. Dan ini tentunya akan mempengaruhi bagaimanakah posisi dari para pebalap yang sudah hampir memasuki garis finish. Apabila mereka tidak bisa mempertahankan posisinya atau tidak bisa mengemudikan kendaraannya dengan baik pada tikungan terakhir. Ini akan menjadi salah satu tikungan yang wajib diperhatikan oleh para pebalap kita, khususnya kedua pebalap dari tim jagonya Ayam, yaitu Tom Dillman dan juga Sean Glyle. Masih terlihat berkabut karena efek air yang masih menggenangi track di sirkuit Aragon Spanyol. I think the time also is running now. We started with 44 minutes, but now I think 32 minutes left, and they still need to stop for a pit stop. So it's going to be interesting to see in 30 minutes of racing. So one of the rules are that they have to stop at the pit stop and change 2 tires minimum. Minimum 2 tires. 2 tires. But I guess they're going to change 2 rear wets or one set of new set of wets. Which one do you suggest? The front ones or the back? I think back it depends. tires? If it's wet tire, sometimes you want to minimize the time. You just change the rear because the rear wear out quite fast for the wets. But I think if still raining heavily, sometimes it's better to change one whole the whole set, which is four set of tires. Take 45 minutes, and right now for the warming up and only the warming up, they've been going on and on and on for about 15 minutes. So what's the best strategy for Tim Jagonya Ayam to actually get to the podium on this race? I think, to be honest, it's very difficult to tell because you see in the race sometimes you can hope for a miracle, someone going off. You know, you just need to make sure that you finish on the track. You finish the race and you're on the black stuff rather to be on the green or on the on the gravel. You know, but I think this is a Fortec Motorsport team. I think it's going to be interesting because even though you're saying it's a warm-up, but actually the race already started. Yeah. So you can see the countdown now. It's exactly almost 30 minutes to go, plus 1 lap. Yeah. Total minutes left, and not from the laps. Not from the laps. So if you can manage more, more laps in that certain amount of time, then it will be great. You can see now it's raining very hard. Yeah, it's starting to rain again. It's a shame really because the safety car still, cannot release the car. But I guess it's a bit too dangerous to do the race start. I mean, you can see the differences before the last 5 minutes, 10 minutes. You can see there's more water on the track. Yeah, it's debris from dams.
Yeah. number 1. Yeah. So I want to have a look. I mean, it would be interesting to see the first 3 laps. I can't wait to see the starts, but I think it's a bit too dangerous at the moment to release for the race start. But I guess the race director or the steward will make a call for the start. Let's talk about the competitors for a bit. Speaking of other racers, which one or which team will be the most tough for Tim Jagonya Ayam to beat? I think it's very early stage at the moment, but looking at the first 5 drivers, I mean, with the team, Fortec Motorsport and also Dams, and also Lotus, they are one of the team to beat, probably. But I think for Jagung Ayam, with the experience of Carlin, I guess I don't see there's a problem. But I think they got a professionalism to win the races. But I think nothing is impossible. But like I said, it's very early stage to say you're going to beat. But looking at the first 3 teams, Fortec, Lotus, and Dams, they are a very strong team. So the good thing yesterday, Tom managed to finish 9th. I think it's good. Jagonya Ayam score 2 points for race 1. It's some progress from there. Unfortunately, there was some problem with Sean's car that we're hoping will not be a problem today. Oh, you see, the condition gets much more worse. Probably, my feeling, they're going to stop the race. Red flag, because the condition and the visibility is impossible for the driver to see. But I'm sure at the end of the day, the safety car also and the race director will make the call before they can release the drivers. How many time do they usually take before they announce the final call? I mean, it depends. I mean, if you look at the rain, it's really hard here. So, yeah, see, it's a red flag. Yeah, it's a red flag. I guess we need to wait and see, Yeah. Because it's too dangerous, way too dangerous. Because this circuit, there's a lot of aquaplaning on the circuit, on the track. Ya, sport lovers, karena adanya perubahan cuaca, di mana hujan kembali turun di sirkuit Aragon Spanyol, bendera merah dikibarkan yang artinya kemungkinan besar race akan dihentikan terlebih dahulu, dan kita juga masih harus menunggu bagaimana kelanjutan dari keputusan pihak penyelenggara kompetisi untuk melihat bagaimana nantinya jalannya balapan pada hari ini, yaitu balapan kedua di seri pertama Aragon Spanyol. 27 minutes. Yeah. Red flag at 27 minutes. So we still have another 27 minutes of race time. So I believe they need to wait until the track start to clear out. It's not only raining, but it seems very rainy there. Yep, it's really raining. You can see the safety car, the front wiper. So look at the speed of the wiper, then it's really rain very heavily. So. And of course, the wind will affect the car when they turn. So it's going to be a much more difficult race for the driver if they keep on going with the race. Yeah, I think more or less they want to make sure that they don't have major We crash. almost can't see a thing right there. Yeah. We almost can't see a thing. That's normal for single seater. You see, because it's open wheel, but this is way too dangerous. You can see, you can't even see the corner. Sport lovers, bisa Anda saksikan saat ini kabut tebal masih menutupi sirkuit Aragon Spanyol, di mana kita bahkan hampir tidak bisa melihat mobil-mobil yang melintas. Dan itu artinya tentu akan sulit juga bagi para pebalap kita untuk melihat jarak antara mobil yang berada di antara mobil mereka. Dan kita melihat para official team masih berkomunikasi. Yeah, you can see the rain, you see the pit lane. Red flag it's really at 27 raining heavily. minutes. There's still no decision yet, so we still don't know if they're going to continue the race or not.
I think they're going to continue, but I don't know. At How the long moment, is it going to take? if it stops, then we will wait until the rain to clear out especially this circuit easy to get flooded, you know. Yes, and the race is suspended. Kita masih harus menunggu kabar dari komite balapan untuk memutuskan apakah balapan kali ini akan dilanjutkan di sirkuit Aragon yang seperti Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini sport lovers begitu berkabut dan tentunya dibalut dengan hujan deras. Stall. That's probably damn sweet. Permasalahan utama tentunya dalam alasan dihentikannya balapan untuk sementara adalah jarak pandang antara pebalap satu dengan pebalap lainnya. Sulit sekali untuk melihat apa yang ada di depan dan juga di belakang mereka karena kabut tebal yang masih menutupi sebagian sirkuit. Kita lihat ini dia, Pilot Patrick Arman, salah satu pebalap Indonesia yang juga berkompetisi di World Series Formula Renault 3.5. Pons Racing. Yeah. I think called Pons Racing. Where is that from? Spain. Spain. Yeah. The team based in Spain. So they're preparing the car. I mean, at least another 15 to 20 minutes minimum, you know, before you can see the race starts again. Because this kind of rain, I think it's going to take more than just 10 minutes to stop. Yeah, I think sometimes this rain can just rain all day. The problem is this circuit is easy to get aquaplaning. You can see the drainage sometimes is not great for this circuit because of change of elevation. Yes. So you can easily get, especially some of the corner on the inside parts flooded. So I think for the open wheeler it's very dangerous. So I think there's a good call from the race director and the steward to red flag stop the race. Because I think it could be disaster if it could be dangerous. Yeah. Sport lovers, ini tentunya merupakan salah satu sirkuit yang membutuhkan perhatian lebih di kala hujan turun karena sirkuit Aragon Spanyol ini memang dipenuhi dengan banyak sekali tanjakan dan turunan yang mengakibatkan beberapa belokan digenangi air saat hujan turun. Dan digenangi dalam artian terkadang bahkan air hingga meluap dan itu tentu akan membahayakan para driver yang mengambil tikungan-tikungan tajam. Untuk itulah kita masih harus menunggu bagaimana keputusan selanjutnya perihal kelanjutan dari balapan hari ini di sirkuit Aragon. Dan ini adalah Jafar. This is my number 3. Countryman from Malaysia. Malaysia. Yeah. So I think he will wait inside there. They're gonna restart the race, I think, from the pit lane. Ini adalah situasi terkini saat ini dari pit lane di sirkuit Aragon Spanyol. Sedikit huru-hara terjadi karena memang beberapa tim official harus segera menemani para pebalap mereka dan juga mempersiapkan mobil kembali apabila nanti balapan dilanjutkan. And these are Oliver Rowland from the UK. This is a team Fortec Motorsport. Teammate-nya Jazman Jaafar. So this is a winner yesterday. So he was the winner, the first podium. Yeah, first podium for race 1 and Jazman for position 2. And the second? Jazman Jaafar finished second yesterday. So I think Fortec did a good job to finish first two car. Yeah. I think probably like you said, you asking me whether Jaguar Ayam can beat. I think, of course, I think Fortec. This would be the toughest one to beat. Yeah, Fortec is I think the one to look probably, and this guy is quick in qualifying, but I think they have a problem. Yeah. But in this race, I think Jagonya Ayam has the upper hands when it comes to age because Sean Gelael is still young. Yep. He's got a bright future ahead, and that would be
a good thing for tim jagonya Ayam because that means Sean can still learn a lot from the other drivers. Yep. He needed the experience, and this is exactly what World Series Formula Renault 3.5 are giving him. Yeah. I think for Sean, he did very well to be in the top 15, especially going to the track, a new track, not knowing, the weather is the whole thing is quite complex because arriving at the circuit, he gets to drive in the dry at the same time in the wet. So it's not an easy task for him, So I wish that yesterday he finished the race because, without a problem yesterday, then I think he could get more mileage and see where he can improve every time, Yeah. So I think for this one, it's going to be very tough. But I know that someone told me that Sean is very good in the wet. So let's see how he perform in the wet. Hopefully he can make up a few places Betul. later. Ya, sport lovers, seperti yang kita ketahui, salah satu keahlian dari pebalap muda Sean Glyle adalah berpacu di trek yang basah. Kalau seringkali ini menjadi suatu kendala bagi pebalap lainnya, tidak bagi Sean. Ia begitu memahami trek atau sirkuit yang basah. Dan tentunya ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi tim jagonya Ayam. Kita masih menunggu kepastian bagaimanakah kelanjutan dari balapan hari ini. Dan kita akan melihat bagaimanakah persiapan dari kedua pebalap kita. Dan ini adalah Sean Glyle yang memutuskan untuk menunggu di dalam mobilnya hingga keputusan diturunkan. I think we still have long way to go. I probably think that he's going to the toilet. That's for sure. Maybe. Yeah. We haven't seen Tom Dillman in quite a while. Maybe he's still waiting in his car. This is the Lotus. Sebelumnya, sport lovers, duet Tom Dillman dan Sean Glyle juga pernah berkunjung ke salah satu program di Kompas TV, yaitu Sapa Indonesia, untuk membicarakan persiapan mereka jelang bergulirnya kompetisi World Series Formula Renault 3.5. Dan terlihat sekali bentuk kerjasama yang sudah mulai terjalin dengan kuat di antara keduanya. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal perjumpaan, bahwa sebagai seorang partner, Tom Dillman tidak hanya bisa mendongkrak kepercayaan diri dari Sean Glyle rekannya, tapi juga bisa membantu memberikan pengalaman dan juga mengajarkan teknik-teknik yang nantinya bisa sangat berguna dalam kompetisi World Series Formula Renault 3.5. Dan tentunya dengan catatan yang cukup baik dalam sejarah Renault di ajang World Series Formula Renault 3.5 ini, kita harapkan dan kita yakini bahwa tim jagonya Ayam bisa kembali meraih hasil yang maksimal dan juga hasil yang positif dalam musim 2015. Sean Glyle sudah kembali masuk di dalam mobilnya. Belum juga ada kepastian tentang bagaimana kelanjutan dari balapan hari ini di sirkuit Aragon, Spanyol. At the moment, we still have no information regarding the race restart. So we're waiting for confirmation. Masih menunggu konfirmasi, sport lovers, karena memang belum ada kepastian yang diturunkan. Dan para pebalap juga masih setia menunggu di dalam mobil mereka dalam urutan yang telah disesuaikan sebelumnya. Bendera merah diturunkan pada menit ke-27. From what you saw on yesterday's race, what is the big or the most important evaluation that you can give to the Jagonya Ayam team? I think looking at yesterday's results, I mean,
I mean, looking at yesterday's result, I think there is potential. I mean, it's too early to say because, like I said, sometimes opening round, the team, new driver, they are learning, learning the whole thing. But the most important thing is, like I said, if you have teammates that can help each other to push, and also to make sure that you don't crash into each other, and also you finish the race every time, I think you can have a good team, But I believe Jagonya Ayam still in the good shape, to get there. And also, I think, like I said, it's too early to say anything, because I think one race doesn't judge anything. You need to see the first 3 races of the season to see where you can improve. And we're back to Jagonya Ayam team. This is Sean Gelael, who is still waiting on his car. With the remaining 27 minutes left, how do you see the chance of one of our drivers to get to the podium? I think when he started, it's easily that he can make up few places and finish in the points. You just need to make sure that he had a very good start for this under the safety car, and also stay out from the trouble. I think that will be kind of hard to do, seeing how wet the track is. Yeah, but the problem is during the safety car restart, you can see already the mist, the fog in front. So that will be the problem. It's not easy. Like I said, the last corner is almost like hairpin, the last sector. So if you don't brake at the right place, easily you can hit your front opponent. So you need to make sure you get the brake up to temperature, the tire up to temperature, to make sure that you be able to brake where you wanted, rather than locking up. So in the wet, normally, from technical point of view, you normally set the brake bias more towards the rear, because you don't want to lock up the front. I mean, if you brake, you lock up the front tires, easily you can just went up, But if you lock up the rear, you still be able to control the car. Ya, dan kita lihat Sport Lovers, hujan sudah mulai reda dan bahkan sepertinya sudah berhenti di sirkuit Aragon Spanyol. What the final call will be. I'm pretty sure that the race is going to be continued in at least 5 or 10 minutes from now. Do you agree? Yep. Looking at it, the rain has stopped. Definitely, but the track is still wet. The problem is this area is near the mountain area. You can get the rain cup, passing every time. Sport Lovers, terima kasih Anda masih menyaksikan World Series Formula Renault 3.5, dan untuk melihat bagaimanakah kondisi atau situasi terkini dari sirkuit Aragon Spanyol, langsung saja kita akan mendengar laporan dari rekan Retno yang sudah ada di sana. Silakan Retno, bagaimana penglihatan sejauh ini mengenai balapan yang akan kembali dilanjutkan? Pemirsa, dan tadi setelah balapan sempat ditunda karena hujan dan berbahaya, sekarang balapan sudah akan dimulai lagi. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada balapan tadi, kita sudah bersama dengan tim manajer dari tim Jagonya Ayam with Kalian, yaitu Pierce Sunset. Pierce, what happened? Basically, they first started with the safety car, but then the rain came live and the car started aquaplaning, which means the cars are basically floating on water like boats. So it's just they stopped it due to safety reasons. And obviously we're about to restart in the next minute. Behind the safety car again. I don't know how long it'll be behind the safety car, but I imagine at least 2 or 3 laps. Do you think it will disturb their concentration? No, they're all professional drivers, so they'll all reset their brain.
The biggest problem for Sean with these tyres are so big, there's a lot of spray, so visibility will be very difficult for anybody behind the leader. So it's going to be a tough race. You'll see at the start they're all kind of spread out just because they can't know where they're going. But hopefully it will dry during the race, and at the end we'll see some good racing. So if something like this happens, how the team will create the strategy? Well, the sun's coming out now, so they will try and leave it to the last minute, so they change tyres onto slicks rather than having to change onto wets again. But we'll see. It could be an interesting race. So I think it's starting about 1 minute now. Pit lane's going to open in 1 minute. Ya, itu tadi dia wawancara bersama dengan tim manajer dari tim jagonya Ayam with Carlin, yaitu Pierre Hansen. Sebentar lagi balapan akan kembali dimulai. Tentunya para pebalap akan balapan untuk sementara di belakang dari safety car. Demikian laporan saya dari sirkuit Motorland Aragon. Kita kembali ke studio bersama Conchita dan juga bersama Felis. Iya, terima kasih Retno dan Sport Lovers. Kita sudah mendengar tadi bagaimana penjelasan dari official team jagonya Ayam, dan kembali race telah dilanjutkan. Yep, I think now you can see. Race continues. Yep, I think that the track is drying up now. You can see the sun coming out, and hopefully we will see a fine dry line before they can, before the pit stop, so they can make a decision whether they keep on wets or dry tires. We can see that the weather is changing to a really, really good sunny day, even though there's still a little fog on the circuit. Yep. But I'm pretty sure that won't be a problem for the team. Yep. The good thing, the sun stays out, so hopefully we will get the. Yeah, and it's drying up a little. Yep. You can see the difference from before. Yeah, you can see the but like I said, this circuit is near a mountain area. It can change dramatically, Yeah. So we just pray that we have a best race for this one. Yeah, and we of course can avoid the fog because of where the circuit is. And we only have 25 more minutes and 1 lap. And plus 1 lap. So I hope the safety car goes in this lap. I think we've done 1 more lap than the safety car goes in. There's Olivier Roland from Fortec Motorsport. Winner from the race 1. We can see that the racers are still trying to adapt with the circuit, because sometimes it's wet and sometimes it's dry. It depends on which turn they are taking. Yep. So of course, very crucial for them to get the tire warm up to temperature, because you need to make sure everything up to temperature before you can really, start the race. But looking at it now, you can see the second guy pull out just to get a good view, because being at the rear, you get the water spray. Exactly. Things could be very tricky on this race. So 24 minutes to go. Can you point out which one of the turn that's the most difficult? The one that you mentioned before. Do you remember which one? I think, to be honest, the one that most difficult also is the middle sector, to make sure that you get a good front end and rear end, because, like I said, the first 2-3 corners you can't really overtake. You only can overtake most of the time at the last sector. Where the back straight, if you have a good brakes, you can outbrake your opponent. So, and the first corner also you can overtake this track. It will be interesting to see, because for the wet tires you can go everywhere because you have the grip pretty much. But for the slick tires, sometimes you try to stay inside most of the time. They're picking up the speed. We can see that for sure. Still trying to avoid the water splash from the driver right in front of them. This is another corner that you can overtake, but it's quite tight. This one? Yeah, the corner, previous corner. The previous one. And we can see Team Jagonya Ayam
Sport lovers, seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, balapan sudah kembali dilanjutkan dengan 23 menit tersisa. Dan dari pantauan yang bisa kita lihat bersama saat ini, memang jalanan sudah cukup mengering meskipun masih ada cipratan air yang terkadang menutup penglihatan atau jarak pandang dari para pebalap yang sedang melaju di sirkuit Aragon Spanyol saat ini. This is Dams, France, from France. So they are French team. Tadi kita melihat official dari tim Dams yang merupakan tim asal Prancis masih mengontrol dan juga memperhatikan bagaimana jalannya balapan kali ini. You can see the mechanics trying to drying up the pit stop because you see for the tire change, normally when you have a rubber on the circuit with a wet condition, it can be very, very slippery. Oh. You know, so the mechanic is drying up the surface. Ya, Sport lovers, ternyata memang untuk proses penggantian ban di pit stop membutuhkan kondisi jalanan yang kering. Karena apabila jalanan basah maka akan sangat menyulitkan untuk para kru bisa mengganti ban dan tentunya bisa membahayakan para pebalap juga kalau ada kesalahan yang terjadi. So this is a restart. So this is it. Yeah, everyone is warming up the tire. Sport lovers, inilah dia. Alright, itu balapan segera dimulai karena safety car sudah meninggalkan sirkuit dan inilah saatnya tim jagonya Ayam membuktikan kekuatan mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih podium. Kita yakini dan juga kita akan saksikan bagaimanakah perjuangan mereka bersama di World Series Formula Renault 3.5 musim 2015. Ini dia para standings dan inilah dia bagaimana ketatnya balapan yang sudah mulai terjadi pada menit ke-20 atau tinggal 20 menit yang tersisa dalam balapan kali ini. Sport lovers, kembali di World Series Formula Renault 3.5 dan kali ini saya ambil alih dari Conchita Caroline, tapi masih bersama dengan Fauzi Fairuz di sini. Saat ini kita
memasuki di menit ke 18 menit ya sisa dari race saat ini. Oke, Fauzi, as we update for the grid right now, as we can see from tim Jagonya Ayam, Dilman is still on the 5th position. Yeah, I think Dilman made a great move, you know, to gain 1 place for the under the safety car restart. So I think he's in a good place to finish in the point system, but they are still battling. You can see Dean Stormman and Tom Dilman are battling for 5th. So yeah, and also there's a decision for the team that the pit stop will be extended to the lap 15. Right. Yep. So as we can see now, it's pretty much still quite wet there, but you can see the sun is coming out, and hopefully we'll see some dry line soon. dan saudara, kalau kita saksikan lagi sisa durasi dari pertandingan dan balapan kali ini berkurang akibat tadi sempat ditunda karena hujan yang cukup deras. Namun sekarang saat ini terjadi battle untuk 8 position between Van Buren dan juga Latifi. It's a great battle there. Yeah. So you can see this is the top 6 at the standings. De Vries still in the first grid, following by Vex. There is a problem with Sean. I don't see Sean at the moment. So yeah, I think he probably have a problem with the car. He's dropped back to 18th place. Ya, dan saudara, kalau misalnya kita saksikan dari live timing saat ini, dari posisi terakhir, Sean sempat naik ke posisi 12, namun saat ini kita masih mendapatkan visual terbaru dari mobil nomor 25 yang dikendarai oleh Sean Glyle, di mana dari standing di live timing saat ini Sean ada di posisi ke-18. Maybe there's a problem. I think there's a contact just now when he was fighting, you know, up to 12. We didn't see the replay yet on the problem, so hopefully there is some highlight to see what's happening with Sean. Suddenly dropped up to 18. Iya, tampaknya ada sedikit kontak tadi saat battle for 12 position between Sean, dan kita akan masih melihat pertandingan saat ini, saudara, di mana di saat ini tampak circuit is quite drying ya. Yep, the circuit is drying up, for sure. But of course, sometimes when the circuit the between dry and wet is the most slipperiest condition, you know. So I have a feeling that we're gonna finish on the wet tires because it's not much time left. I think we have only 14 minutes to go, you know, and the driver still need to make a pit stop. Yang masih menjadi highlight dari pertandingan kali ini adalah battle atau perebutan posisi di 8 dan juga ke-10. Di mana tadi first stop. Yes, this is the first pit stop. Pit stop pertama yang dilakukan oleh Nicolas Latifi dari Kanada tadi, saudara, untuk tim Arden Motorsport. Yeah, still wet tires. Still wet tire, ya. Still wet tires. It's too short for dry. I think we have only 14 minutes to go. So let's see how our team can perform. Tentunya Jagonya Ayam in a good position now with 5th place. So I hope that we have a good points for race 2. Ya. Tampaknya strategi yang akan dilakukan dari para tim di kali ini masih menggunakan wet tires karena waktu yang masih sangat sempit, yaitu hanya tersisa 13 menit, tidak mungkin menunggu untuk sirkuit sendiri kering. Jadi rata-rata akan kembali menggunakan ban basah. Dan sampai saat ini tim Jagonya Ayam masih bertahan di posisi kelima, dan it means still a chance for tim Jagonya Ayam to go for the podium for this race. And looking at the gap is too far. I don't think so. I think
Nothing is impossible unless the first three make a contact. But looking at the gap now, most of them, about 3 seconds each of them, the gap, you know. Yeah. First to 3 is 6.4, first to second is 3.2. It's going further from Dillman and Jah. Yeah. It's about 4 seconds. Yeah. So still, I think it's quite far. Even the third guy from the first is about 6.6 seconds. So let's wait for Tom Dillman. Hey, Tom Dillman has moved to 4th. That's good. But I think maybe Jasmine has picked it. So I'm not sure. Dan posisi saat ini Tom Dillman mengambil grid keempat, saudara. Tapi tampaknya dari Jah juga karena baru saja masuk pit stop. Kira-kira when will the team jagonya ayam, especially for Dillman, will going for pit stop? I think anytime. Maybe the next lap he will pit it. Or is it possible Dillman will not going to pit stop and change the tire element? No, the regulation is we must change. There's Jasmine coming out from the pit. That's why we see Tom gained 1 position. But like I said, the minimum is to change 2 rear tires, regardless front or rear. So I think to minimize the time, normally the team only change 2 rear tires because otherwise it will take longer to change all 4 tires. Oke. Dan memang pada regulasi kali ini di race kedua untuk sirkuit Motorland Aragon di Spanyol, saudara, para racer, pebalap harus wajib mengganti ban mereka dan otomatis harus masuk ke pit stop. Saat ini tim jagonya ayam masih bertahan di posisi keempat. Apakah nanti setelah masuk ke pit stop untuk mengganti ban, Tom Dillman masih mampu mempertahankan posisi keempatnya? But this time for the second race, tim jagonya ayam is getting better. Yeah, I think Dam's now preparing for the leader for pit stop. I'm sure that Dillman is going to pit stop too. Yeah, let's do one more lap. So, just going to look. Tampaknya untuk strategi pit stop kali ini Dillman akan mengikuti pemimpin saat ini. That is Oliver Rowland. Ya. Pitting for Fortec Motorsport. You can see they change only 2 rears because it's 4 tires take on the service and good pit stop for them. The effective one. Oliver Rowland yang sudah masuk ke pit stop. Time for Dean Storman now also pitted as well. Tom Dillman now currently third, but haven't pitted yet. Ya. Tom Dillman saat ini berada di posisi ketiga, namun masih belum masuk ke pit lane. Dan you can see Nick DeVries, leader of the race. Still leading Nick DeVries dari Belanda, saudara, namun masih belum masuk ke pit stop juga. Yep. Still leading the race. Okay. He really need to push to make a gap. As we can see from the circuit, it's less miss, I think, and from the wet. Yeah, so, you can see it's starting to get clear, you know, drying up. But or maybe Tom Dillman and also Nick DeVries still waiting for the dry circuit. Is it possible? No, I think they just try to maximize their rear tires before they pitted and get a fresh rubber to get a good gap. But like I said, it's only 8 minutes left. There's nothing much you can do. You just need to make sure you join back the track under what is this in a good position, you know, because the rear tire is still quite cold. Yeah. And at this time, as you can see, Nick DeVries is going to pit lane with the gap with effects only 1.9 seconds. It'll be interesting to see these two. Yeah, these two is going battle for the first position. Come on.
Dan kita bisa lihat saudara, ini adalah pertarungan antara Nick De Vries dan juga Mathieu Zivier untuk perebutan di posisi pertama, di mana selisih mereka hanya beberapa detik saja, kurang dari 2 detik. Tom Dimon, I think should be picking this lap. Yeah, we have 7 minutes left now. Ya, Yeah, I think Tom Dimon probably already pitted. Yeah, something wrong with the left timing here. ya. At this time, we didn't see the Oliver, the first champion in the first race, is still on the fourth position. Dimana saudara, di posisi keempat saat ini, Oliver Roman, juara pertama di race pertama untuk sirkuit Motorland Aragon Spanyol ini, hanya menempati posisi keempat. Dan untuk di battle pertama masih antara De Vries mempertahankan memimpin untuk race kali ini, diikuti oleh Zivier dan Dillman mengikuti dengan gap. We have another Indonesian driver Yeah. now. But haven't beaten yet. Something was my last timing. Pit lane speeding. Who's under investigation? Ya, tampaknya lagi ada investigasi saudara, ada satu mobil. Car 6 and number 2. Mobil dengan nomor 6. Car 6 and number 2. It's Vince Thomas and Igor. Igor. Lagi diinvestigasi di mana saat masuk pit lane melanggar batas kecepatan. Okay, it's quite far the gap between the leading and the third position, right? Yeah. Tom Dimon has pitted and I think he joined in the 6th position. He's looking good for point for Team Jagonya Ayam this weekend. You know, great drive by Tom Dimon. Sisa untuk balap kali ini waktu hanya kurang dari 5 menit saudara, dan Tom Dillman saat ini memperbaiki posisinya untuk tim Jagonya Ayam, di mana saat ini masih mempertahankan di posisi ke-6 dengan gap selisih hanya kurang dari 2 detik dengan Jasman Jafar from Vortec Motorsport Team. I think at this time there's a battle between Jasman Jafar and Tom Dillman. Yeah. You can see the gap is very near. Very near. Very 0.1 second. So I think it's already Dillman take over for Jasman Jafar, and at this time Tom Dillman is already at the 5th position. Tapi masih kita update lagi untuk ya dari live timing yang kami dapatkan dari studio saudara pada saat ini. As you can see, Tom Dillman is already overtaking for Jafar. 5th place. 5th place. Good one position gain. Yeah. Where he started 6th. Yeah. So that's another valuable point there. Yes. And selanjutnya tim Jagonya Ayam terus mengejar Elinas di Straka Racing Team with only 2 second gap between the 4th position. Dan saat ini saudara Tom Dillman
dari tim jagonya ayam berada di posisi kelima dengan selisih waktu hanya 2 detik dengan posisi keempat Elinas dari Straka Racing Tim Motorsport. Dan kami laporkan dari live timing dari jeda dan juga selisih waktu saat ini dari leading De Vries masih bertarung dengan Vazivier dan jauh di belakang ada Oliver Rowland dari Vortec Motorsport dengan jeda waktu sekitar 5 detik. Dan battle di 4 ke 5 akan menjadi menarik di mana Elinas dibayang-bayangi oleh tim jagonya ayam Tom Dillman di sana. I think tim jagonya ayam with Carlin is quite impressive. Impressive. I think it's a positive weekend for Team Jagonya Ayam for this weekend. Unfortunately, we don't know what's happening with Sean. You didn't show on the TV. I hope that he's okay. Looking at the live timing, I'm not sure why they didn't do that. He's still 18. Still running. Still running, but I think probably just now he made a contact and then he joined, you know. But you just need to make sure that you finish the race. Then you can get a valuable data for the weekend and can also improve for the next race. But the good thing is tim jagonya ayam with Carlin is still get the better point. Yeah, the good thing is two races, solid point, and I think it's looking positive for the team motivation and also preparation for the next round. The next round is going to be in Monaco, so it's completely different circuit because it's a street circuit, so it's going to be interesting to see how they can adapt from here. Satu lagi ada battle di posisi ke-16. Pembalap muda Indonesia juga Arman dengan tim Racing juga bertarung dengan Nissany. You can see the dry line. Saat ini perubahan sudah makin terlihat di mana sirkuit semakin kering, namun as we can see. Good fight there. There's a fight between the three. As we have less than 1 minute plus 1 lap to go. This will be an interesting race. Dan saudara, ini adalah 30 detik terakhir untuk lap kali ini, di mana setelah habis waktu ini bahwa akan menjadi final lap bagi para pembalap kali ini. Dan saat ini dari starting grid kami update lagi bahwa De Vries masih memimpin diikuti oleh Vazivier dari Lotus Team. Di posisi keempat ada Oliver Rowland dari Vortec Motorsports Team. Dan juga dari Elinas Straka Racing Team di posisi keempat, dan Tom Dillman tim jagonya ayam with Carlin masih mampu mempertahankan posisinya di posisi kelima. Hanya terpaut gap waktu 2 menit. And at this time we already getting to the final lap for this race. Yes, this is a final lap. Another 1 lap to go before cross the shuttle track. It's a good race there. 15 position, better for 15 position. Nissany Latifi followed by Arman and followed by Sean Blyle. On the 18, battle for 15. You can see the dry line. I wish we have another 10 minutes. Then it will be interesting because just now I think the last 20 minutes we were probably behind the, they are probably behind the safety car. Oh, there's another spin There's from... contact. And it's good for Sean. I think Sean gained 1 position. Should be now in the... From Nissany. 17. Dan seperti yang disampaikan oleh Fauzi tadi bahwa saat ini di mana durasi pertarungan sudah habis, namun sirkuit baru saja kering sesuai dengan perhitungan dari para teknisi tadi bahwa menggunakan ban basah adalah keputusan yang tepat karena mengingat waktu dari sisa pertandingan setelah disuspended tadi karena hujan akan lebih menarik pertarungan di saat sirkuit kering seperti ini ya. But at this time we already in the final lap.
Yeah. This is the plus one left. Yeah, this is last lap now. Yes. Dan saudara, kita sudah memasuki untuk last lap atau final lap. Dan ini adalah the battle for the first is quite far actually. De Vries masih mampu mempertahankan kepemimpinannya di race kedua Aragon Motorland Spanyol kali ini. I think looking at Oliver Rowland now, he's now third position. He has collected a valuable point, you know, especially yesterday he won the race 1 and now he's third. If he keep his third position, I'm sure that he's going to lead the championship from now. He should be a championship leader, I think. Ya, Oliver Rowland saudara saat ini bertahan di posisi 3 di last lap kali ini, di mana di race pertama Oliver Rowland meraih poin penuh, menjuarai untuk race pertama Motorland Aragon Spanyol. Apabila hasil dari last lap kali ini Oliver Rowland masih mempertahankan posisi ketiganya, akan memimpin untuk klasemen championship saat ini. Quite impressive. The battle for first and second between Nick De Vries and juga Mathieu Vazivier. Yeah. You can see now it's so much drier than before. You Yeah. can't even see the spray, very little spray there. So the tire is probably overheated. So you can see the dry line on the inside. As we can see, the dry line is getting making the battle is quite interesting. Hopefully there's no contact. Come on. Oh, no contact. Yeah. Yes, I tell you, good drive. Good drive. Good drive from Vazivier, Yeah. but it's quite. Yeah, that is impressive drive. You know, I don't know why. I think it's a fault decision for De Vries to make a contact like that. Yeah, I think it's a wrong thing to do that. Yeah. You know, to try to push the other driver out. But I think it was a good drive for Vazivier. Yeah. Vazivier is quite impressive because, as we can see, he used the dry line to make the overtaking at the last corner. Yeah, great drive by them. There is Tom Dillman. Tom Dillman. And as we can see, incident between cars 9 and 1 is under investigation. Maybe interesting. Yeah. So we move hopefully. Yeah. But I think it's Jadi kontak, race contact. Yes. That's for sure. There's a contact between Nick and also Vazivier is quite. It's getting in the investigation, but interesting to see what the steward said after that. There is Sean, I believe. Yeah. Yeah. Fighting for 17th place or 16th place. 70 or 16. As we can see. Great drive also by Sean, first time and then managed to finish the race. Yes. Where yesterday he got a problem with the car, so I think it's a good experience to gain from a rookie. Iya, perkembangan yang luar biasa dari Sean Glyle setelah kemarin mendapatkan masalah di race pertama, saudara. Namun di race kedua kali ini, Sean Glyle juga mampu menunjukkan kapabilitasnya untuk kembali finish dan juga overtaking beberapa racer di depannya. Kita akan lihat, seperti kita lihat tadi dari garis finish, akhirnya Vazivier berhasil overtaking untuk pembalap dari Belanda. Mathieu Vazivier, winner of the race. Yes. 2 in Aragon. Great drive by him. Yes, Oliver Rowland masih mempertahankan the third position for Oliver Rowland, so it means he is leading for the championship table. Yeah. Strong points by Fortec Motorsport, especially finishing 3rd and 6th. You know, I think Jasmine drove well. You know, to get a good solid point as well. No, Jasmine dropped to 8, is it? Yes. Yeah. I think there's a few drama that we didn't see on the TV just now. Yeah. So looking at last timing, Jasmine has dropped to 8th position.
It's quite good point for Tech. Yeah, still good point. You know, make them leading. Yeah, leading championship. As we can see, this is the winner for the second race at Motorland Aragon Spanyol, Matthew Vazivier, and followed by Dean and Nick Rice maksud kami. Dan saudara, kita akan kembali selesai jeda untuk melihat bagaimanakah podium yang kali ini dimenangkan oleh Vazivier. Kami akan kembali tetap di Kompas TV setelah jeda berikut. Anda kembali bersama kami di World Series. Tentunya kita sudah menyaksikan bersama tadi seperti apa berlangsungnya race di sirkuit Aragon Spanyol. Cukup ketat, namun sekali lagi tidak banyak yang memang bisa dilakukan dalam balapan yang berlangsung hanya sekitar 20 menit ya. Dan sulit sekali. Dengan kondisi sirkuit yang basah ya. Namun akhirnya kita lihat tadi akhirnya Vazivier yang mampu overtaking the race dan mengambil alih, naik podium sebagai juara pertama di race kedua untuk Motorland Aragon Spanyol kali ini. Kita kembali juga ke Fauzi Fairuz, bagaimanakah tadi? As you can see the result for this race, the second race at Aragon. I think it's a very difficult condition. Yeah. I mean, towards after the safety car restart, the track is much easier to race, you know. But like looking at the time, it's only 20 minutes left, so nothing much you can do. You just need to make sure you push all the way and have a good pit stop. But looking for Team Jagonya Ayam, Tom Dillman did very well, you know, to finish fifth and strong in the points. And also his teammate Sean Gary, he was fighting up to 12 just now until there's a contact and dropped back to 18. And now I think he finally finished at 16. I think it's a good drive by Sean, and it's important because to finish, to gain, to get experience, you know. Hopefully, you can see them improve for the next round in Monaco. It's quite impressive for Sean as a rookie. Yes. For this Formula Renault 3.5 because the first time dari race pertama kemarin tidak berhasil, namun kali ini mampu finish dan juga tim jagonya Ayam lewat Tom Dillman meraih poin yang lebih besar daripada race pertama ya. Betul sekali, dan ini perlu kita garis bawahi, sempat drop back ke urutan ke-18 karena ada konteks setelah sempat naik ke urutan 12. Kita pasti tentunya mengharapkan di balapan selanjutnya bisa meraih hasil yang lebih baik lagi dan baik lagi dan baik lagi. Karena Tom Dillman sendiri juga dari peringkat 9 naik ke peringkat 5 ya. Yeah. Now, we go back to the last lap, especially when there's a battle for first leading between the Rice and juga Vazivier. Yeah, there's a contact there, but as you can see, obvious contact. There's a very quite mistake from the race. I think quite aggressive. I think it's a bit aggressive. I mean, if you are leading the race, you try to protect your position. Yes. But I think by doing it just now, it's a bit too aggressive. I'll be surprised if he walk away, if the race will walk away, you know. But it's great drive by Vazivier, especially overtaking on the outside line. Yeah. But yet we don't know what's happening from the steward. Okay, this time we can see the classification for team championship. There's Vortec Motorsport as we can. There's leading for 62 points. Yeah. Because Oliver Rowland is getting the third position, right? Yeah, it's good for Jagonya Ayam. We are fifth in the championship now. So let's see. This is the podium. We're waiting for the winner. Dan saat ini kita menyaksikan saudara, ini adalah ketiga pemenang untuk race kedua kali ini. This is Oliver Rowland. Oliver Rowland from Vortec Motorsport. Third position. Followed by Nick DeVries. Untuk podium kedua. And this is our champion. Champion of the race.
Sevilla from France. Del Team Lotus, el equipo de Mathieu Maximier. Aplauso para Team Lotus. Y a continuación, en honor del ganador, escucharemos el himno nacional de Francia. Now, honoring the race winner, the national anthem of France. General de Renault Iberia va a hacer la entrega del trofeo al tercer clasificado, trofeo que va a recibir Oliver Rowland. Ricardo Gondo, Managing Director a Renault Iberia. A continuación el señor Antonio Casión, consejero delegado de Motorland Aragón, hará entrega del trofeo al segundo clasificado. Aplauso para Nick de Vries. Antonio Casión, Chief Executive Officer de Motorland Aragón. Y a continuación, el señor Carlos Gracia, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, entrega el trofeo al ganador, Mathieu Maximier. Mr. Carlos Gracia, President of the Spanish Federation and Vice President of the International Automotive Federation. Y a continuación, el trofeo para el equipo, lo entrega Carlos Sainz al equipo Lotus. Trophy for the winning team, presented by Carlos Sainz, Toro Rosso, Fórmula 1 Official Driver. Y a continuación el señor Carlos Gracia va a hacer la entrega del trofeo al mejor rookie, a Nick de Vries. Trophy for the best rookie, for Nick de Vries. Y ahora la fotografía oficial, primera fotografía oficial en el podio con todos los integrantes del mismo. Now, official photograph with all drivers on top of the podium, and also the authorities. Primera fotografía oficial que resume una apasionante segunda carrera aquí en Motorland Aragón. Aplauso, big applause con Mathieu Maximier, Nick de Vries, Oliver Rowland, Team Lotus. Thank you. Y ahora la celebración de Champagne Spray. Ahora el momento de la celebración con el Cabra, con Mathieu Maximier, Nick de Vries y Oliver Rowland. El podio de esta segunda carrera aquí en Motorland Aragón. Ahora, por favor, pilotos, segunda fotografía oficial enfrente del podio. Now, drivers, please, second official photograph in front of the podium. Oliver Rowland, please, Mathieu and Nick. Second official photograph in front of the podium. Thank you. There you go. Ahí están ya colocados los tres pilotos para la segunda fotografía oficial. Mathieu Maximier, como decíamos, gana su primera carrera en la categoría reina de las World Series de Renault, esta Fórmula Renault 3.5. Primer podio para Nick de Vries, el rookie, el actual campeón, recordemos, de la Fórmula Renault de los Actos. Dan Sport Lovers, itu dia tadi podium untuk race kedua di Motorland Aragon Spanyol. Dan nanti kita akan kembali ya seusai jeda. Ya, dan tentunya kita juga akan bagi-bagi hadiah sebesar Rp1 juta persembahan dari KFC. Tetap di Kompas TV. Masih menyaksikan World Series Formula Renault 3.5. Nah, langsung saja Sport Lovers untuk mengetahui bagaimanakah situasi dari sirkuit Motorland di Aragon Spanyol saat ini setelah race berakhir. Kita akan kembali terhubung dengan rekan Retno yang sudah siap sedia di sana. Silakan Retno, laporannya.
tim jagonya Ayam with Carlin baru saja menyelesaikan balapan di race kedua World Series by Renault Formula 3.5 dan kedua balap berhasil menyelesaikan balapan yang sangat sulit karena memang tadi sempat diguyur hujan dan kemudian berubah menjadi panas. Dan sekarang di samping saya sudah ada salah seorang pebalap dari tim jagonya Ayam with Carlin yaitu Tom Dillman yang meraih peringkat kelima pada race kedua hari ini. Hi Tom. Hi. Hey, it was a great race, right? Yeah, it was a decent race. It was really tricky with the condition. The first few laps it was undrivable, so we had a red flag. So then the race was really short. It was our first running on wet condition together with the team, so we didn't know really how to set up the car because we didn't do any tests before. So considering that, it was a pretty good race. We come home in 5th, so some good points. And yeah, I think overall the weekend has been positive. How did you manage to be on the 5th place? I just had a solid race, did the pace I could do. We had a good pit stop by the guys. I think also at the right time. So then I had a good overtaking on Jaffa, and that was how I gained the position. Are you satisfied with the result on the first race? I'm happy that we were on the pace in qualifying because in testing we've been always 5-6 tenths off, and this weekend we came back to 2 tenths, and we were fighting for pole this morning, so that's really good. And now we just need to find a couple of tenths in qualifying, and then it should be fine in the race. How tough the race today? Well, it was not so. I mean, after the restart, it was fine. The condition were improving every lap. It was drying up. It was not quite dry enough to put the slicks, but it was too dry for the wet, so it was sliding a lot. Thank you very much and congratulations for the 5th place. Dan Conchita dan juga Felice, sekarang kita akan mencoba untuk mencari Sean Gelael yang juga berhasil menyelesaikan balapannya di sirkuit Motorland Aragon. Tampaknya masih belum bisa menemukan Sean. Ya. Oke. Sebentar lagi kita akan bisa berbicara dengan Sean Gelael. Oke. Mungkin nanti setelah ini baru kita bisa mewawancarai Sean Gelael. Namun ini kita kembali duduk ke studio bersama dengan Conchita dan juga Felice. Terima kasih Retno. Ya, sayang sekali masih belum bisa berbincang-bincang dengan Sean Gelael setelah race berakhir. Namun tentunya sekarang kita akan berbincang-bincang dan menyapa. Ini sudah ada dua teman kita yang tadi mengikuti acara nonton bareng di dua daerah yang berbeda, Surabaya dan Jakarta. Kita mau siapa yang mana dulu, Felis? Ya, kita tentunya ke Jakarta dulu, Lenteng Agung. Di sana ada Ratri dan di Surabaya ada Rahel. Ratri, silakan, dan juga teman-teman dari Lenteng Agung Jakarta, bagaimana suasana nobar di sana? Baik, Felice dan juga Conchita, acara nonton bareng World Series Formula Renault 3.5 ini masih berlangsung meriah di KFC Ahmad Yani Surabaya karena para pendukung dan juga penonton dari ajang balap tim yang berlangsung di Motorland Aragon Spanyol ini yang berlangsung race kedua masih berada di sini untuk melihat penampilan dari Overtones dan juga sejumlah hadiah yang akan dibagikan sebelum acara ini selesai nantinya. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu pendukung tim jagonya Ayam with Carlin, yakni Ajeng. Halo, selamat malam Ajeng. Malam. Ajeng, nih saya lihat kamu menggunakan jersey tim jagonya Ayam with Carlin. Bisa diceritain nggak, di mana kamu bisa mendapatkan jersey ini? Karena di Indonesia belum ada. Ya, sebenarnya jadi fansnya tim jagonya Ayam, dan saya dapatnya dari saudara saya yang ada di Jakarta. Menurut kamu melihat performa dari tim jagonya Ayam di race kedua tadi seperti apa ya? Ya, meskipun nggak menang, jadi bisa mungkin di laga berikutnya bisa lebih baik lagi. Baik. Kalau menurut kamu sendiri acara nobar yang berlangsung di KFC Ahmad Yani Surabaya ini seperti apa? Seru, rame, banyak, apalagi ada banyak fans-fansnya. Terima kasih Ajeng atas komentarnya. Iya. Conchita dan juga Felice, menurut Ajeng acara nobar sini berlangsung seru. Kita lihat bagaimana testimoni dari
KFC penggemar tim jagonya ayam di KFC Lenteng Agung Jakarta. Christopher Rahel punya laporan ya, silakan. Ya, terima kasih Rati, dan saya saat ini masih berada di arena nonton bareng di KFC Lenteng Agung Jakarta, dan euforia tidak berhenti sampai akhir race. Bisa dilihat di belakang saya banyak sekali penonton yang sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan hingga selesai. Dan meskipun euforia ini sangat terasa, dan saya akan mengajak followers untuk berbincang sedikit dengan para penonton. Dan halo Mas Rian. Mas, sekarang Sean ini berlaga di Formula 3.5, sebelumnya di F3. Bagaimana sih Mas tanggapannya Sean yang berlaga untuk Belaganya Sean kali ini sangat bagus sekali dan pasti akan selalu harapannya selalu akan menang. Masih ada 8 seri lagi, dan Sean harus gimana nih? Harapan Mas sebagai penonton setia? Saya akan support terus Sean Gallagher sebagai pembalap 3. Formula Series Formula 3 for Renault ya. Akan saya support dan menjadi juara dunia. Terima kasih Mas Rian. Dan followers, itulah dukungan dari para penonton yang hadir di KFC Lenteng Agung. Dukungan tidak pernah berhenti, dan Sean Gallagher sendiri akan mengikuti race selanjutnya, yakni tepatnya di sirkuit Monaco pada bulan Mei nanti. Demikian yang bisa saya laporkan langsung, Conchita dan Felis. Terima kasih Rahel melaporkan dari Lenteng Agung Jakarta, dan juga Ratri tadi sebelumnya dari Surabaya. Dan juga buat teman-teman dan pendukung tim jagonya ayam, terima kasih banyak. Dan untuk yang di rumah, untuk Anda juga ada hadiahnya yang menyaksikan selama pertarungan tadi. Betul, ada 1 juta rupiah akan kami berikan, tapi bukan saya atau Felis yang akan memberikan hadiahnya untuk Anda. Sudah ada Ray Utami yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kuis persembahan dari KFC. Silakan Ray Utami. Terima kasih Cita dan Felis. Hai, saya Ray Utami, senang sekali bisa menemani pemirsa dalam kuis interaktif World Series Formula Renault 3.5. Ajang ini merupakan kejuaraan bergengsi balap mobil dunia, dan salah satu peserta yang mengikuti adalah wakil Indonesia tim jagonya ayam with Carlin dengan formasi Sean Gallagher dan Tom Dillman. Wah, suatu kebanggaan ya bagi Indonesia. Tapi kali ini Ray nggak akan ngebahas race-nya, karena Ray akan membantu KFC untuk membagikan 1 juta rupiah untuk 1 orang pemenang. Jangan lupa dipotong pajak ya. Cara gimana sih Ray? Langsung aja telepon ke sini, yang punya handphone dipencet-pencet nomornya di 02153650077 atau 02153653355. Jangan lupa ada passwordnya, begitu Ray bilang Gallagher, langsung dijawab dengan lantang dan semangat menjadi yang terdepan. Halo Gallagher. Halo Gallagher. Menjadi yang terdepan. Halo Gallagher. Cakep. Dengan siapa di mana? Hendro di Bekasi. Hendro di Bekasi. Langsung aja pertanyaannya. Tahun berapakah tim jagonya ayam terbentuk? Apakah A 2015 ataukah B 4102? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B, Mas? Yang A. Yakin? Yakin. Yeay, jawabannya benar ya. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak, tapi jangan dulu ditutup teleponnya karena akan ada pendataan ulang dari tim Kompas TV. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oke, selamat ya untuk pemenang, dan yang belum dapat jangan sedih ya, karena Ray akan hadir terus di programnya World Series Formula Renault 3.5 di Kompas TV. Oke, sekarang Ray Utami pamit. Ray kembalikan kepada rekan saya yang cantik dan ganteng itu Conchita dan Felis. Silakan. Bye-bye. Gallagher mendapatkan hadiah. Dan kita akan kembali lagi ke Retno yang tadi belum sempat mewawancarai Sean Gallagher. Ya. Kita akan melihat sempatkah kali ini berbincang-bincang dengan Sean. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu membahas mengenai rangkuman balapan pada hari ini. Tadi sempat dikatakan juga oleh Felis kalau sempat ada clash yang terjadi. Ya. Dan tentunya kita masih menunggu nih nanti pakai lebih lanjut apakah akan diberikan penalti, sanksi atau tidak. Ya, seharusnya kalau menurut Fauzi tadi ini harusnya mendapat penalti nantinya. Betul. Tapi kita akan tahu nanti bagaimana keputusan dari tim investigasi. Dan yang kita ketahui sekarang, kita kembali ke Fauzi terlebih dahulu. Overall for these 2 race at Motorland Aragon Spanyol, what do you think?
I think it's a good weekend for Jagonya Ayam because I think Tom drove well to secure 2 points for 2 races. Race 1 and race 2. I think it's a strong point to finish 5th. You can see there is improvement. Hopefully, for the next race, manage to get some podium. Hopefully. So I think now for the team, I think tim Jagonya Ayam now adalah tempat kedudukan yang kelima ya. So I think it's a great effort, and also for Sean Galais, it's impressive drive by him, especially I mean for the race 2 recovery from yesterday, you know, and not getting enough mileage because yesterday he was retired yesterday, and for today race 2 he finished well in the 16th, managed to recover after the contact when he was in 12th position. So it's gonna be getting better and better because better. Pasti. There's another chance for Monaco on the main. Dan saudara, kita tampaknya juga akan kembali ke Aragon Spanyol karena di sana Retno Lestari juga sudah bersiap bersama Sean Glyle. Silakan Retno, bagaimana suasana di sana? Silakan Retno. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Sean Glyle dan juga Bapak Ricardo Glyle untuk mengetahui bagaimana tadi jalannya balapan. Langsung saja kita bertanya pada Sean. Sean, bagaimana tadi jalannya balapan? Tadi hujan, kemudian jadi terang. Ya, pertama kali saya balap di kecuacaan hujan, apalagi di pertama kali juga untuk pakai mobil World Series ini. Jadi ya, it was difficult. It took me time to adapt, tapi in the end, akhir-akhirnya udah adapt, and I think the pace was a lot better. Sayang sekali, pas di start saya dapat kontak dengan balap lain, that caused me to pit for new nose dan juga ganti bannya in early stage. Jadi strategi bannya juga nggak optimum. So in the end of the race, bannya udah mulai habis. Jadi it was damage limitations after the contact. Tapi there's a lot to learn, banyak yang bisa dipelajarkan maupun driving wise dan juga mentally as well. Jadi you know, overall Motorland is sangat yang bisa dipelajarkan lah. Bagaimana nanti dengan balapan-balapan selanjutnya? Yeah, I think untuk mobilnya sendiri kita juga harus ada work because Tom Dillman is a very good driver dan struggling untuk masuk top 5. He did a good job untuk masuk top 5 tapi tetap nggak gampang. Jadi in that side kita harus tetap improve, dan untuk my side-nya sendiri for sure driving wise juga harus jauh lebih improve, dan juga the approach the weekend dengan you know, you have to be more mature. Oke, saat ini Om, bagaimana evaluasi dari balapan di race pertama dan seri pertama ini di Motorland Aragon? Iya, Motorland dengan race pertama ini ya tentu banyak sekali yang harus dipelajari oleh kedua pembalapnya, terutama Sean, di mana kita lihat di hari Sabtu udara kering, terang, dan hari Minggu menjadi udara hujan yang sangat-sangat berbeda buat dia. Dan seperti dia katakan bahwa dia baru pertama kali nyupir di dalam keadaan hujan dengan mobil World Series dengan horsepower yang hampir 580, tentu akan lebih sulit di hujan. Ya, secara overall Sean pace-nya cukup baik di akhir-akhirnya, tapi ya dia harus belajar lebih sabar lagi untuk menghindari kontak, karena di dua balapan ini dia ternyata ada kontak, dan itu yang membuat dia hilang waktu cukup lama di pit. Kalau kita lihat dengan 5 detik mungkin dia bisa di posisi 12 atau 13 mungkin. Jadi ya itu yang Sean harus banyak belajar, bahwa kematangan daripada dia sendiri sebagai pembalap, jangan terlalu emosi, karena kalau emosi itu semua apa yang dia pelajari di Jumat Sabtu ya tidak ada gunanya. Terima kasih Om, semoga di balapan-balapan selanjutnya bisa meraih kesuksesan. Dan demikian Conchita dan juga Felix wawancara bersama dengan Ricardo Glyle dan juga Sean Glyle. Dan sekarang dari sirkuit Motorland Aragon kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Retno Lestari dan juga thank you for tim Jagonya Ayam. It's quite impressive for the second race because we have the 5th position ya, because of Tom Dillman. And which also means it's quite improvement for Sean Glyle, right? For the rookie at World Series Formula Renault 3.5. Yeah, it's impressive. Like I think before, it's
you cannot expect so much, but I think managing to finish the race is the key before you can learn anything, you know. But I think he did well to recover from 18 to finish 16 because at one point he was 12th position. I thought that he going to fight going to the points, but of course, like he said, it's a difficult condition, you know, and the first time on the track. It's not easy because if yesterday he finished race 1, at least he gets some mileage on the circuit. You know, he knows how the car react from beginning towards the end of the race. But not finish the second part of the race on the race 1. Sometimes it makes you difficult to predict. And I think just now with the race time only 27 minutes or something like that left, it's kind of difficult. So basically we only have a 20-minute race, so it's not much you can do when the track is wet. So only that we can see some action the last couple of laps. So I think seperti disampaikan oleh Sean tadi bahwa terjadi kontak juga pada saat battle di 12th position. So, tapi it's okay karena ini baru 2 dari 17 race yang akan dijalani oleh tim jagonya Ayam. Betul sekali, dan sejauh ini total sudah 12 poin berhasil dikantongi oleh tim jagonya Ayam karena kemarin berhasil finish di peringkat ke-9 dan sekarang di peringkat ke-5. Baiklah, tentunya kita juga akan berjumpa lagi di seri selanjutnya yang akan diselenggarakan di Monaco. Tanggal 24 Mei 2015 dan juga akan ditayangkan live di Kompas TV. Kalau begitu sekarang waktunya untuk saya Feliciano Haryanto. Dan saya Coach Caroline. Dan juga thank you for Fauzi Fairuz. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting. Dan thank you buat sport lovers di rumah dan juga di nobar bareng tadi. Surabaya dan juga Jakarta. Kita pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kompas Sport.